Hello my dear friends, good morning. Good morning everyone. In last lecture we learn or we solve some problems related to the properties of determinant. Today we are going to start new and very interesting topic of the chapter determinants and matrices, and it is Cramer's rule. Friends, you have already learned this Cramer's rule in your 10th standard. At that time you learn the Cramer's rule for the 2 by 2 determinant, but here in the 11th class we learn the Cramer's rule for the 3 by 3 determinant. Now what is Cramer's rule and how can we solve the examples of linear equations by using Cramer's rule? So let us see. Very interesting topic, Cramer's rule. Friends, suppose we have given some linear equations like a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and third equation a3x plus b3y c3z is equal to d3, where all ai, bi, ci and di are any constant, or you can say they are any real numbers. Then by using Cramer's rule, first we have to find 4 determinants. Now which are the 4 determinants? Let us see. By using Cramer's rule, first we have to find 4 determinants, in which first determinant is determinant D. What is the first determinant? First determinant is determinant D. Now what is the determinant D? Determinant D is nothing but the coefficient of x, y and z of all these 3 equations. So how can we form this determinant D? Determinant D is nothing but a1, d1, c1, which are the constants of the first equation of variables x, y, z. So that is our first row, a1, b1, c1. What is our second? Second one is a2, b2 and c2, which are the constants or coefficients of the x, y, z of the second equation. And our third row is nothing but a3, b3 and c3. So this is our determinant D. Then next determinant is determinant dx. Very good morning Gaurav. Today we are going to learn the Cramer's rule for 3 by 3 determinant. Okay, so this is our first determinant, determinant D. Determinant D is nothing but a1, b1, c1, a2, b2, c2 and a3, b3, c3, where all ai, bi, ci are the constant, or you can say they are the real numbers. So this is our first determinant, determinant D. Then what is our next determinant? Our next determinant is determinant dx. You know that in 10th standard you have used this Cramer rule for 2 by 2 determinant, and at that time you find 3 determinants, determinant D, determinant dx and determinant dy. But here, as there are 3 variables, so we have to find 4 determinants, determinant D, determinant dx, determinant dy and determinant dz, in which our first determinant is determinant D. Then next determinant is determinant dx. Now what is the determinant dx? Determinant dx काय असतो बघा, डिटर्मिनंट डी मध्ये आपण काय केलेलं आहे, a1, b1, c1 म्हणजे जे आपले व्हेरिएबल्स होते x, y, z त्यांचे कोएफिशिएंट आपण या डिटर्मिनंट डी मध्ये घेतले. आता डिटर्मिनंट dx राइट करत असताना आपल्याला काय करायचं बघा, हा जो व्हेरिएबल आहे डिटर्मिनंट डी ला जोडून आलेला तो कोणता व्हेरिएबल आहे, व्हेरिएबल x. मग डिटर्मिनंट dx फॉर्म करत असताना जे x चे कोएफिशिएंट आहेत ते x चे कोएफिशिएंट रिप्लेस करून आपल्याला ज्या कॉन्स्टंट टर्म्स आहेत d1, d2, d3 त्या फक्त त्या ठिकाणी रिप्लेस करायच्या आहेत. म्हणजे डिटर्मिनंट dx काय येईल, d1, d2, d3. पहिला कॉलम काय आला, d1, d2, d3. मी काय केलं बघा, डिटर्मिनंट d मध्ये a1, a2, a3 होता, विच आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, वी नो दॅट.
See, a1 is the coefficient of x, a2 is the coefficient of x, and a3 is the coefficient of x. Here we replace all the coefficient of x by the constant term. आपण काय केलं, फक्त हे जे x चे कोएफिशिएंट होते ते आपण रिप्लेस करून त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म टाकल्या, आणि जे राहिलेल्या टर्म्स आहेत b1 b2 b3 c1 c2 c3 ते आपल्याला ऍज इट इज त्या ठिकाणी राईट करायचे आहेत. सो अवर नेक्स्ट कॉलम इज b1 b2 b3 and c1 c2 c3. So this is our determinant dx. Now what is determinant dy? Let us see determinant dy. आता डिटर्मिनंट dy फॉर्म करत असताना आपण कसा फॉर्म करणार? ज्याप्रमाणे आपण डिटर्मिनंट dx फॉर्म करत असताना x चे जे कोएफिशिएंट होते ते रिप्लेस करून आपण कॉन्स्टंट टर्म त्या ठिकाणी पुट केल्या, त्याचप्रमाणे dy फॉर्म करत असताना पण आपण ज्या डिटर्मिनंट d मध्ये y चे कोएफिशिएंट आहेत, y चे कोएफिशिएंट कोणते, b1 b2 आणि b3, ते रिप्लेस करून त्या ठिकाणी आपण परत कॉन्स्टंट टर्म पुट करणार. सो वी गेट द डिटर्मिनंट dy. सिंपल. बघा या ठिकाणी पहिला कॉलम a1 a2 a3 ऍज इट इज. आता या ठिकाणी dy फॉर्म करायचा आहे, डिटर्मिनंट dy, म्हणून जे y चे कोएफिशिएंट आहेत ते आपण रिप्लेस करून त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म पुट करणार. व्हाट आर द कॉन्स्टंट टर्म्स? d1 d2 d3 and our last column as it is c1 c2 and c3. So this is our determinant dy. Then our last determinant is nothing but determinant dz. Now tell me, how can we find the determinant dz? डिटर्मिनंट dz जर आपल्याला फाइंड करायचा असेल तर तो आपण कसा फाइंड करणार किंवा कसा फॉर्म करणार? ज्याप्रमाणे आपण डिटर्मिनंट dx फॉर्म केला, डिटर्मिनंट dy फॉर्म केला, त्याचप्रमाणे आपण डिटर्मिनंट dz फॉर्म करणार. So tell me, how can we find or how can we form the determinant dz? See, we have to find determinant dz. To find determinant dz, we have to just replace all the coefficients of z. What are the coefficients of z? See in the equations, the coefficients of z are c1 c2 and c3. So we have to just replace these c1 c2 and c3 by d1 d2 and d3. Then you get the determinant dz. So a1 a2 a3 as it is, then b1 b2 b3 as it is, and we have to replace the coefficients of z by constant terms d1 d2 and d3. So it is d1 d2 and d3. So in this way we can form the four determinants: determinant d, determinant dx, determinant dy and determinant dz. Now we have to find the values of these variables. There are three variables x, y and z. So how can we find the values of three variables x, y, z? So the first value x, first variable is x. Okay, Gaurav. Now how can we find the first value x? We know that x is equal to dx upon d. Once you get all the values of determinant d, dx, dy and dz, and you find the values by solving these determinants, then you can easily find the values of x, y, z. जर तुम्ही डिटर्मिनंट d ची व्हॅल्यू फाइंड केली, डिटर्मिनंट dx ची व्हॅल्यू फाइंड केली, डिटर्मिनंट dy ची व्हॅल्यू फाइंड केली आणि dz ची व्हॅल्यू फाइंड केली, तर तुम्ही x, y, z च्या व्हॅल्यू इझिली फाइंड करू शकतात. मग त्यासाठी फॉर्म्युला आहे आपला पहिला x is equal to dx upon d. Now tell me what is the value of y? What is the formula of finding variable y? ज्याप्रमाणे आपण x फाइंड केला dx upon d. How can we find variable y? Gaurav? y ची व्हॅल्यू तुम्ही कशी फाइंड करणार? You already learned this in the previous standard. Very good, Gaurav. That is dy upon d. Dy upon d. And our last variable, very good, Sham, that is dy upon d.
And what is our last variable? Last variable is z. So tell me, how can we find the value of z? Z ची व्हॅल्यू तुम्ही कशी फाइंड करणार? dz upon d. Very good, Sham. That is determinant dz upon d. So in this way we can solve the we can find the any values of three variables by using the Cramer's rule. Let us see the first example of Cramer's rule. या पद्धतीने आपण क्रॅमर्स रूल ने कोणत्याही तीन लिनियर इक्वेशनच्या व्हॅल्यू इझिली फाइंड करू शकतो. पहिलं एक्झाम्पल या ठिकाणी सिंपल एक्झाम्पल आहे, ते आपल्याला क्रॅमर्स रूल ने फाइंड करायचं आहे. So our first example is, we have given three equation and we have to find the values of x, y, z here. So our first equation is x plus y plus z is equal to 6. Then our second equation is x minus y plus z is equal to 2. And last equation, x plus 2y minus z is equal to 2. Now we have given here three linear equations. X plus y plus z is equal to 6. Second one is x minus y plus z is equal to 2. And last one, x plus 2y minus z is equal to 2. So to solve this example by using Cramer's rule, first we have to find the four determinants: determinant dx, determinant dy, determinant dz and determinant d. So how can we find the first determinant? Our first determinant is determinant d. What is the determinant d? We know the determinant d is the nothing but the determinant of coefficients of all variables, that is the variables x, y, z. So here, what is the coefficient of x? Coefficient of x is 1, coefficient of y is 1 and coefficient of z is also 1. Okay, so this is our determinant d. First row of determinant d. Then second row, from second equation, what are the coefficient of x, y, z? Here coefficient of x is 1, coefficient of y is minus 1 and coefficient of z is 1. So this is our second row. And third row, from the third equation, that is the coefficient of x is 1, coefficient of y is 2 and coefficient of z is minus 1. So in this way we can form the determinant d. Now solve this determinant d and you can get the value of d. How can we solve this? We know that we already learned how to find the values of determinant. Okay, बघा मग ज्यावेळेस आपल्याला डिटर्मिनंट फाइंड करायचं आहे त्यावेळेस आपण काय करतो, पहिला एलिमेंट घेतो पहिल्या रोचा, दॅट इज 1. ज्या रोचा तो एलिमेंट आहे किंवा ज्या कॉलमचा तो एलिमेंट आहे ती रो आणि तो कॉलम आपण हाइड करून जो त्या ठिकाणी 2/2 डिटर्मिनंट असतो तो डिटर्मिनंट सॉल्व करून आपण त्या ठिकाणी ही पहिली व्हॅल्यू फाइंड करतो. आता या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन -1 into -1 that is +1, -2 into 1 is 2. Then second element is 1. We take it as -1. So -1 सेकंड जी व्हॅल्यू असते ती आपण नेहमी मायनस घेतो किंवा निगेटिव्ह घेतो, म्हणून त्या ठिकाणी मी -1 घेतला. आता हा जो एलिमेंट आहे तो पहिल्या रो मध्ये आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये असल्यामुळे पहिली रो आणि दुसरा कॉलम हाइड करून जे एलिमेंट्स राहतात त्यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपण सबट्रॅक्शन करतो. सो 1 into -1 is -1, 1 into 1 is -1. Okay, so this is our second value. And what is third? +1, 2 into 1 is 2 and minus into minus +1. Now simplify this and you get the value of determinant d. 1 into 1 minus 2 is -1, -1 into -1 is -2, +1 into 3. So what is 1 into -1? 1 into -1 is -1. Here -1 into -2 is +2 and +3. 1 into 3 is 3. So it is -1. 2 plus 3 is 5. -1 plus 5 is 4.
So what is the value of determinant D? The value of determinant D is 4. We get the first value of determinant D, and determinant D is 4. Now our second determinant. What is the second determinant? Second determinant is nothing but determinant dx. Now how can we form the determinant dx? We have to just replace the coefficients of variable x by the constant terms, which are 6, 2 and 2. Then you can easily get the determinant dx. बघा डिटर्मिनंट dx फॉर्म करत असताना ज्याप्रमाणे आपण डिटर्मिनंट d फॉर्म केला, डिटर्मिनंट d मधनं जो आपला पहिला कॉलम होता a1 a2 a3, ते a1 a2 a3 रिप्लेस करून आपण त्या ठिकाणी फक्त d1 d2 d3 जे आपल्या कॉन्स्टंट टर्म आहेत त्या ठिकाणी आपण त्या रिप्लेस करतो. म्हणजे आपली या ठिकाणी जी पहिली कॉलम असेल ती कसली असेल? कॉन्स्टंट टर्म्स ची, दॅट इज 6 मायनस कोएफिशिएंट ऑफ z इज dx. 6 minus 1 into last one is plus 1. Let us simplify this. What we get? 6 into minus, it is minus 6, minus 1 into minus 4, it is plus 4, plus 1 into 6 is 6, minus 6 plus 6 get cancelled. What is remaining? 4. So value of determinant dx, value of determinant dx is also 4. Then our next determinant is determinant dy. What is our next determinant? Determinant dy. Now how can we find determinant dy? Replace the coefficients of variable y by the constant term, you get the determinant dy. So our first column 1, 1 and 1, coefficients of x. Now as it is the determinant dy, so we have to replace the coefficients of y by the constant terms. What are the coefficients of y? 1 minus 1 and 2. We have to replace these coefficients by the constant term 6. What are the coefficients of z? Here 1, here 1 and here minus 1. So this is our determinant dy. Now try to solve this determinant dy and tell me what is the value of dy. बघा हा डिटर्मिनंट सॉल्व करा आणि मला सांगा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ dy. नेहमीप्रमाणे 1 इंटू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन -2 -2 -6 इंटू 1 इंटू -1 is -1 and it is -1 plus 1 into 2 minus 2. So simply 1 into -4 -6 into -2 plus 1 into 0. So 1 into -4 is -4, -6 into -2 it is plus 12 plus 0. So it is plus 8. -4 plus 12 is plus 8. Okay. So what is determinant dy? Determinant dy is nothing but 8. Now find determinant dz. Similarly you have to find the determinant dz. डिटर्मिनंट dz तुम्हाला या ठिकाणी फाइंड करायचं आहे. मग डिटर्मिनंट dz फाइंड करत असताना आपण काय करणार? x चे कोएफिशिएंट पहिल्या कॉलम मध्ये, y चे कोएफिशिएंट दुसऱ्या कॉलम मध्ये, आणि हा डिटर्मिनंट dz आहे म्हणून dz चे कोएफिशिएंट जो z व्हेरिएबल आहे त्याचे कोएफिशिएंट आपण घेतो का? नाही. त्याचे कोएफिशिएंट आपण रिप्लेस करून जे आपल्या कॉन्स्टंट टर्म आहेत त्या आपण त्या ठिकाणी पुट करतो. x and 2 and we have to replace the coefficients of z by constant term. So 6, 2 and 2. Now solve this determinant dz and tell me what is the value of dz. Do fast and tell me what is the value of determinant dz. Gaurav, Prashant, Sham, tell me what is the value of determinant dz. What is the value of determinant dz?
डिटर्मिनंट dz ची व्हॅल्यू तुम्हाला सिम्प्लिफाय करून ती फाइंड करायची आहे. अँड टेल मी व्हॉट इज द व्हॅल्यू. नो दॅट हाऊ बाय दिस we simplification determinant, find the value of determinant d. Okay, Gaurav says it is 8. Okay, let us check what is the value of determinant dz. Okay, so our first element is 1, then minus 1 into 2 is minus 2, minus 2 into 2 is 4, minus 1 into 2 into 1 is 2, and it is minus 2. Okay, now minus 2 minus 4 is minus 6, minus 1 0, plus 6 into 3. So what we get here? Minus 6 minus 0 plus 18. So minus 6 plus 18. What is minus 6 plus 18, Gaurav? Minus 6 plus 18 is nothing but 12. So the value of dz is nothing but 12. What is the value of dz? The value of dz is 12. Now once we get the values of determinant d, determinant dx and determinant dy and last determinant, that is determinant dz, you can easily find the values of x, y, z by using Cramer's rule. So by using Cramer's rule, what is the value of x? We know value of x is dx upon d. Now we know the value of dx and we know the value of d. So what is the value of dx? Dx is 4 and d is also 4. So 4 ones are 4. So we get value of x is 1. Then our next variable is variable y, that is dy upon d. Now tell me what is the value of y? What is the value of y? Very good, Gaurav. It is 2. Why? Because value of dy is 8 and value of d is 4. So 4 ones are 4, 4 twos are 8. So value of y is 2. And our last one is z. What is z? Z upon d. Now what is dz? Dz is 12 and determinant d is 4. So 12 upon 4, 4 threes are 12. So the value of z is 3. Very good, Gaurav. Value of z is 3. So friends, in this way we can easily find out the values of any variables. Very good, Sham. That is 3. So here value of x is 1, value of y is 2 and value of z is 3. So in this way we can easily find out the values of variables by using the Cramer's rule. Then next example, second example, try to solve this example. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपलं मॅथ्सचं लेक्चर असतं त्यावेळेस तुम्ही नोटबुक घेतली पाहिजे आणि जे मी प्रश्न तुम्हाला विचारेल ते तुम्ही सॉल्व करून मला आन्सर त्या ठिकाणी सांगितलं. Our next example is x plus y minus z is equal to 1. 8x plus 3y minus 6z is equal to 1, and last equation minus 4x minus y plus 3z is equal to 1. Now this is our next example of Cramer's rule. First we have to find the determinant d, determinant dx and determinant dz. So what is our determinant d? Simple. Determinant फॉर्म करणं खूप सिंपल आहे. डिटर्मिनंट डी मध्ये आपण काय करतो, जे सर्व कोएफिशियंट्स आहेत ते कोएफिशियंट्स आपण व्हेरिएबल्सचे कोएफिशियंट तसे लिहितो. मग या ठिकाणी x चा कोएफिशियंट आहे 1, y चा कोएफिशियंट 1, z चा कोएफिशियंट -1,
सेकंड इक्वेशन मध्ये x चा कोएफिशियंट 8, y चा कोएफिशियंट 3, z चा कोएफिशियंट आहे -6 आणि थर्ड इक्वेशन मध्ये x चा कोएफिशियंट -4, y चा कोएफिशियंट -1 आणि z चा कोएफिशियंट आहे 3. झाला तुमचा डिटर्मिनंट डी. नाउ टेल मी व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट डी. बघा तुम्हाला सिंप्लिफाय करायचं आहे आणि सांगायचं आहे व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट डी. आता मी हा डिटर्मिनंट तुम्हाला सिंप्लिफाय करून देणार नाही. मी डायरेक्ट तुम्हाला हाऊ टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ सच टाइप ऑफ डिटर्मिनंट्स, दॅट इज 3/3 डिटर्मिनंट्स. So do fast and tell me what is the value of this determinant D. डिटर्मिनंट जे x चे कोएफिशियंट आहे ते x चे कोएफिशियंट आपण रिप्लेस करतो कॉन्स्टंट टर्म्सनी. कॉन्स्टंट टर्म्स या ठिकाणी काय आहेत 1 1 and 1. ऑल द कॉन्स्टंट टर्म्स आर 1. सो इट इज व्हेरी सिंपल 1 1 1 आणि डिटर्मिनंट डी मध्ये जे सेकंड आणि थर्ड कॉलम आहे ते आपण ऍज इट इज त्या ठिकाणी लिहिणार 1 3 -1 -1 -6 and 3. So tell me what is the value of determinant D. Gaurav, Sham, what is the value of determinant D? This is our determinant dx. Then next determinant dy. Determinant dy आपण कसा फॉर्म करतो बघा. जे y चे कोएफिशियंट आहेत ते फक्त रिप्लेस करायचे कॉन्स्टंट टर्म्सनी. मग पहिला कॉलम ऍज इट इज 1 8 -4 हा आपल्याला कॉन्स्टंट टर्म्सनी रिप्लेस करायचा. कॉन्स्टंट टर्म्स आपल्याकडे काय आहेत 1 1 1 आणि लास्ट कॉलम -1 -6 and 3 and our last determinant is determinant dz. आता डिटर्मिनंट dz ज्या वेळेस आपण फॉर्म करतो त्यावेळेस काय करतो, हा जो डिटर्मिनंट डी आहे त्या ठिकाणी जे z चे कोएफिशियंट्स आहेत ते रिप्लेस करून आपण कॉन्स्टंट टर्म त्या ठिकाणी पुट करणार. सो इट इज 1 8 -4 1 3 -1 and okay. Let us see what is the value of determinant D. If you find the value of determinant D, then determinant D is -1. Then determinant dx is -2. Determinant dy is -3. Determinant dx, determinant dy and determinant dz. Then you get all these value. The determinant d is -1, dx is -2, dy is -3 and dz is -4. आता आपल्याला व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत एक्स वाय झेड च्या. मग आता एक्स वाय झेड च्या व्हॅल्यू फाइंड करताना आपण त्या कशा फाइंड करतो. अवर फर्स्ट इज एक्स. व्हाट इज एक्स? एक्स इज dx upon d. Now we know what is dx. dx is -2. So put dx is -2 and what is our determinant d? Determinant d is -1. So -2 upon -1, that is +2. Of x is value of y here y. बघा dy ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे -3. डिटर्मिनंट d आहे -1. त्या व्हॅल्यू फक्त या ठिकाणी पुट करा. -3 upon -1, negative upon negative is positive, so we get it is +3 and last value is z, dz upon d. What is dz upon d? dz is -4 and d is -1, so it is 4. So the okay Gaurav, value of dy is -3. It is -3, correct. Okay Sham, value of z is 4. Very good. So in this way we can find the values of x, y and z by using the Cramer's rule. Friends, today we stop here. Thank you very much.